Jambo ambalo pia tunataka angazie ni kuona maendeleo ya Lamu iko vipi, na kuna mpango kama ule wa affordable housing. Serikali ya Lamu imetenga ekari 5 ili wajenge nyumba karibu 400 hivi ambazo zitapewa watu wa Lamu wapate nafasi ya kuwa na affordable housing. Kuna ile jeti mpya ambayo imejengwa na KPA, na hivi karibuni wakishamaliza mambo kidogo ambayo yamesalia, watapeana kwa serikali ya county government ya Lamu ili wawe wakisimamia hiyo jeti. Tunataka pia kama serikali tuangazie vile Lapsset Port itaimarishwa. Hivi majuzi mmeona kumekuwa na matatizo hapa na pale katika eneo letu la Horn of Africa, kwa sababu katika bara la Afrika kuna mataifa karibu 16 ambayo yako landlocked, yani hayana nafasi ya kuwa na coastal line. Kwa hivyo yanategemea yale mataifa ambayo yako na coastline kuimarisha uchumi wao na kuwasaidia kuinua maisha ya watu wao. Kwa hivyo Lapsset ni corridor ambayo ni ya muhimu sana 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 katika eneo hii, ili mataifa ambayo ni majirani lakini hayana uwezo ama hayana nafasi kuwa na coastline kama Ethiopia, kama South Sudan, tunataka Lapsset imarishwe, kwa sababu hapo ndio tutapata uchumi tukienda siku za mbeleni. Na mimi najua kwamba Rais wa Jamhuri ya Kenya amefanya majadiliano sana na Prime Minister wa Ethiopia na Rais wa South Sudan kwamba huu mradi ambao ni wa Lapsset ni vizuri kabisa uimarishwe ili uanze kusaidia watu. Kwa hivyo tukienda mbele tunaona mambo yako sawa sana katika eneo la Lamu. Tunataka tuchangie mambo ya kielimu, ukulima. Tumeelezwa mambo ya pamba ambayo inakuzwa hapa. Kuna wale wanataka kuweka factories za korosho hapa, na haya ni mambo mazuri ambayo tunaanza kuona kwa county ya Lamu. Kwa hivyo mimi ni kuwasihi tu kwamba tukiwa hapa kama Wakenya, nyinyi ndio front line yetu, nyinyi ndio wale mtatusimamia mbele ili eneo hii tubadilishe kabisa, lakini la muhimu tuwe na utulivu na hali ya amani, ndio haya yote ambayo tunazungumza yatendeke. Kwa hivyo tunatoa shukrani na pongezi tena kwa county government ya Lamu. Biashara ni muhimu, mambo ya uvuvi, the green economy ni mambo ya muhimu, na pia nataka niungane na governor, kwa sababu tukiangalia hapa nyuma kuna kibao kinasoma UNESCO heritage site, na governor amezungumza sana kuhusu the stone wall ambayo inakinga this historic area. Ningependa kuwasihi wana vyombo vya habari, mkishamaliza kutuhoji kidogo, ni vizuri mtembezwe muone kwamba hiyo wall ni kitu ambacho ni lazima sasa tuwe tunashughulikia, because it can be dangerous to the lives and to this valuable heritage if over time, kwa sababu ya mambo ya climate change na nini, huu ukuta unaanza katika. Kwa hivyo ni vizuri wakati tunamaliza, I think give it some attention so that people can see that we need to mobilize resources both locally and internationally to safeguard this wall, because it can be the source of a disaster if we are not careful going into the future, not just for the historical aspect of it,
but it can even cost human lives going forward. Kenya, which is part of the East African country, has a legitimate and timely opportunity to offer leadership to the African Union. If you go into the past, since the African Union was set up, the first, we've had about 2 leaders from the West African bloc who have held that position. We have had leadership from South Africa. You know, there was Connery and there was Ping from the West African bloc. Then we had Madame Zuma from the South African bloc. Then we have the current chair, Faki, Mahmoud Faki, who is from Central Africa. So if you go alphabetically, then you can see the strategic advantage that is now coming towards the East African region. And that is why we say that we have an opportunity as a region. The rest is campaign strategy. And I will not want to divulge our campaign strategy. But we are thinking very seriously about it. And we want to work collectively as a country so that East Africa can have an opportunity to look at these challenges. As you know, Africa is facing a lot of challenges, a lot of conflict. In fact, one can simply say that if we look at it statistically, without underplaying or downplaying the challenges in other parts of the world, Africa has more displaced people than all those other regions that have challenges. Africa has more schools that have been disrupted than those other regions. Africa has almost 100 million children out of school because of those challenges. Africa is facing a very serious food security challenge because of these conflicts. So there is a problem. Democracy is under threat in several African countries. Now, these are issues that require focus and attention by the Africans themselves. And I believe that is what East Africa would like to offer going forward in terms of what can we do. Because when you listen to the debate, even Africans are talking more about the conflicts outside Africa than the conflicts in Africa. Africans themselves are concentrating more on conflicts outside Africa than conflicts in Africa. But when you look at the statistics, it shows you that the crisis is much bigger in Africa. And that is where we should give adequate attention, while at the same time still taking cognizance of the global challenge. But let Africans also look internally and see what can be done to stem the crisis in Africa. Thank Nadhani tu